లైమ్ లైట్ రావాలి అన్న చిన్న పిల్లల కొట్లాట వాస్ దట్ బ్యాండ్. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ బోరింగ్ సెషన్ అదే. పోకెమాన్ లాష్ అయితే ఇట్ వాస్ సమ్మన్ లైక్ గ్యారీ. ఇది ఇమాజిన్ మై వాయిస్ అండ్ ఫీమేల్ వాయిస్. అంటే ఇప్పుడు స్టూడియో వర్సెస్ స్టేజ్ ఇట్స్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ కదా. కొంతమంది ఇట్లా ఎక్కడికో తీసుకెళ్తా. ఇట్స్ అ సైకిల్ బ్రో. ఏదో ఊగిపోతున్నాడు ఆ స్టేజ్ పైన. Be it music, be it drawing, whatever it is, I really want to tell a story. If that we should understand the rules if we have to break it. Fair enough. Which actually makes me more enthusiastic on stage. So it is very good thing. This is one thing that I really wanted to tell in this particular show. అంటే AI రావడంతో మన ఎంటర్టైన్మెంట్ తెలిసి ఇప్పుడు AI వింటుందేమో నన్ను రేపు పొద్దున ఏం అడుగుతా. So unless you think of it, it won't happen. బీట్ వచ్చినప్పుడు అంతే. నువ్వు కూడా అట్లా. What? Hey guys, welcome to the MaaHaa Podcast. ఇవాళ ఐ హ్యావ్ ఒక పవర్ఫుల్ సింగర్, ఒక పవర్ఫుల్ టాలీవుడ్ సింగర్ ఇవాళ మనతో ఉన్నారు. దిస్ గై ఇస్ నాట్ జస్ట్ అ పవర్ఫుల్ సింగర్, హీస్ అ పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మర్ అండ్ హీ ఈస్ మోర్ దెన్ జస్ట్ సంబడి హూస్ అ మ్యూజిషియన్. హీస్ ఆల్సో ఫిల్మ్ మేకర్. హీ హ్యాస్ so many things around him. Ivala we'll go through all of these journeys. Thank you so much Prudhvi Chandra for coming to our show and thank you so much gracing us with this. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. సో మీరు ఇంత క్లోజ్ కాబట్టి మిమ్మల్ని అడిగి ఇట్లా నేను ఎక్కువ చేయట్లేదు. సో బికాస్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైక్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ టు గో పబ్లిక్ in a meaningful way or informative way. Yeah, something. So when you came and narrated this thing, I thought like okay, this is something that I should do it. And I'm very very happy to be a part of MaaHaa Podcast, and I think it should go way forward with the music scene. Thank you so much Anna. So పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మర్ అన్నాను కదా. హౌ వాజ్ ఇచ్చిపాడ్ season 2? How was it? ఇచ్చిపాడ్ think this is అంటే lot of situations లో when we do perform concerts, ఎప్పటికప్పుడు we keep upgrading ourselves. I think in that way Ichipad has been one of my career best. So both the seasons, like first season and the second season, but the soundscape of the second season is different and we experimented a lot on the stage. So I think it's one of the most precious to me and lifelong gurtundipoye oka memory. Yeah. Awesome. Yeah. So for people who don't know, Ichipad is Prudhvi Anna and Saket Anna's brainchild. To start off, Anna, where did all of this begin? Like, me childhood nunchi, where was this one spot or one point that triggered you saying, "Ledu bhai na music life ki chestunna." Like this, what was that? And I think I told the story multiple times, but inkoncham detailed ga cheppalante, when I was a kid, I was not very good with education and academics lo. And usually Tare Zaman par kid untaru kada, itla like when teacher is telling itla kitki bayitiki itla tala bayita petkoni chustunda. So I was more in that always what wonderland, imagining things and stuff like that. So naku I was an introvert, but నాకు మార్కులు కూడా తక్కువ వచ్చేవి, అలాగే పడేవి నాకు జనరల్గా. అండ్ whenever I used to go to music club or music competitions or music lessons అట్లాంటివి, like because my family, my dad was into music, అంటే he was learning Carnatic. He learned Carnatic music for 5 years when he was young. Like my mom plays Veena she learned Veena for 5 years అట్లా. సో మా ఇంట్లో మ్యూజిక్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అ రొటీన్ థింగ్. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం శృతిలో పాడుతున్నాడు అనగానే ఇంట్లో రిలేటివ్స్ అందరు రాగానే ప్రతి ఒక్క పాట పాడు అంటే నాకు అలవాటు అయిపోయింది. ఇట్ వాస్ వెరీ కూల్ దట్ బికాస్ all the appreciation I used to get is through music only. Because LKG lo first like LKG lo my first competition to be భలే మంచి రోజు పాడాను ఘంటసాల గారిది. సో అది వర్కౌట్ అయింది. అంటే చిన్నపిల్లడు వచ్చి భలే మంచి రోజు పాడాడని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా. సో
So I got the first prize there. So Telikunda, there was this good vibe with music whenever I was associated to it. So I think I kind of got attracted to it in the very beginning stages. Awesome. Inter-school competitions. Yeah, actually Saket was my junior. Saket na school lo. So మాకు కేటగిరీస్ ఉంటాయి, జూనియర్, సబ్ జూనియర్, సీనియర్స్, అట్లా ఈ కేటగిరీస్లో ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ జరుగుతాయి, మాన్ఫర్డ్ కాంపిటీషన్స్ అని ఇప్పటికే అవుతున్నాయి. ఆల్ సెయింట్స్, సెయింట్ పాల్స్ అండ్ లిటిల్ ఫ్లవర్ ఆల్వేస్ యూస్ టు కంపీట్ ఇన్ ద హేమచంద్రన్న వాస్ ఫ్రమ్ ఆల్ సెయింట్స్. అలాగా వీ హ్యాడ్ సో మెనీ, వివేక్ సాగరన్న వాస్ ఫ్రమ్ సెయింట్ పాల్. సో వీ హ్యాడ్ దిస్ హెల్దీ ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ వైబ్. బట్ దే వర్ సీనియర్స్ అండ్ వీ వర్, నేను జూనియర్స్, సాకేత్ సబ్ జూనియర్స్ కింద కేటగిరీ వస్తుంది. లైక్ ఇట్ వాస్ ద ఆర్డర్. సో we used to win. అంటే చాలా వరకు స్కూల్లో కూడా we were always given freedom to actually sit and do rehearsals. అంటే రిహార్సల్స్ అన్నాం కంటే we would skip the classes more. అంటే బంక్ కొట్టి ప్రాక్టీస్ చేయడం because they used to take it very అంటే చాలా ప్రెస్టీజియస్ గా తీసుకుంటుండే ఈ కాంపిటీషన్స్ ఇన్ పర్టికులర్. సో స్కూల్ మొత్తంలో ఒకరిని ఇద్దరిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీని పంపించేటప్పుడు they used to train them a lot. So I used to get used up. అంటే నాకు చాలా ట్రైనింగ్ అవి ఒక 1 month, 1.5 month అలవాటు అయిపోయి. సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ద వైబ్ ఆఫ్ హౌ మ్యూజిషియన్స్ వర్క్. అండ్ మేబీ ఇట్ వాస్ వెరీ సీడ్ స్టేజ్ లో ఉందేమో. మేబీ ఇంకా నాకు క్లారిటీ అబౌట్ వాట్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాజ్ దిస్ లైక్ సోలో కాంపిటీషన్స్ ఆర్ వర్ యు పార్ట్ ఆఫ్ అ బ్యాండ్ అట్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ దీస్ డేస్? ఆర్ దేర్ వాస్ గ్రూప్ సింగింగ్. బ్యాండ్ అన్నాను, గ్రూప్ సింగింగ్ ఉండింది. అండ్ దెన్ దేర్ వాజ్ సోలో సింగింగ్ లైక్ లైట్ మ్యూజిక్, వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ అండ్ క్లాసికల్ ఉండింది. సో సాకేత్ యూస్ టు గో టు క్లాసికల్, దెన్ ఐ యూస్ టు గో టు లైట్ మ్యూజిక్. చందన్న క్లాసికల్, లైట్ మ్యూజిక్ రెండు చేస్తుండే. సో ఇట్ వాస్ బట్ అదే టైంలో ఐ థింక్ సాకేత్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ దిస్ బ్యాండ్ కాల్డ్, నేను లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ బ్యాండ్ అని ఒకటి బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేశారు. సో దిస్ వాస్ ఫర్ రెహమాన్ సర్స్ ఊలాలా అని ఒక బ్యాండ్ హంట్ జరిగింది. దిస్ వాస్ ఇన్ జర్మనీ. రఘు కుంచే సార్ వాజ్ యాంకర్. యా ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2004. 20 years ago. 2004, 2005. ఆ టైంలో we went to this competition and then that is where I think the whole band kind of thing actually నాకు కొత్తదన్నమాట. బికాస్ దీస్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ దట్ యు రియలీ గో టు క్లాస్ విత్, బట్ పర్ఫార్మింగ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ ఫార్ అ సెట్ ఆర్ లైక్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ వాజ్ అ వెరీ యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఇచ్చిపాడు నాకు తెలుసు అక్కడే స్టార్ట్ అయింది. Because the band was already split into Saket's side's team and my team. Like there was one female singer in between, Apurva Gajjala ani, and 3 singers, and then I used to do all the rap portions and things like that. Like I used to do you, and Saket used to do high notes and things like that. So we divided it equally, and then andariki limelight ravali anna chinna pillala kotlata was that band. So నాకు వెరీ ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినందుకు వి వెంట్ టు చెన్నై, పర్ఫార్మ్ దేర్. వి మెట్ గ్రేట్ మ్యూజిషియన్స్, కోటి సార్, శివమణి సార్, వీళ్ళందరినీ ఫస్ట్ టైం కలిసాం. మాల్గడి సుబ్బా గారు అండ్ విమెన్ జాన్ అని గిటార్, రెహమాన్ సార్ కి వర్క్ చేసే గిటార్ ప్లేయర్. సో ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఫర్ అస్. లైక్ ఎయిత్ క్లాస్, నైన్త్ క్లాస్ అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఆల్ దిస్. ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ బియాండ్ మై స్కూల్ అండ్ ఇస్ వాట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ గాట్ టు నో. దట్స్ ఆసమ్. So ఈ phase లో was there like who is one of your most influential artists? అంటే ఆ టైంలో ఎస్పెషలీ మనం we get very motivated with whatever we are listening to కదా. What was your influential artist అప్పట్లో, చిన్నప్పుడు నా ఫేవరెట్ వీళ్ళు అన్నట్టు? I would tell you that previously ఒక 20 years back how music scene was perceived అంటే we used to have ఘంటసాల గారి మ్యూజికల్ నైట్స్, SPB musical nights, Ilayaraja musical nights, A.R. Rahman sir musical nights. So Kyare Gaan Sabha, Ravindra Bharati was always used to be filled with concerts all the time. It's not about concerts, it need not be like Tomorrowland vibe only. These are some concerts where you sit in the chair and enjoy. Yes. That there is a list of songs where people love to. And then in Kyare Gaan Sabha, I've seen house full, like every day, not weekends. So ఒక మంత్ క్యాలెండర్ అంటే నిండిపోయేది. So for me, for the people who are treating music, it is very divine. And there is a lot of respect towards the work culture. And time ki ravali. Like there is a hierarchy. There's all these things. But for me, I'm frankly speaking, it never fascinated me. And it's a very good thing. Goppa vishamu. Okay. But do I want to be there? Fascination? No. Actually,
frankly speaking, it was not. I don't know. I was just learning that. Like ఇది నా అనేది ఎప్పుడు రాలేదు because Okay. there for me, and as kids, we all look up to Pomp and Show. Like, Yeah, exactly. maybe if I were somewhere around 25-30, maybe that was the prime thing for me to do. నేను then I Saregama Challenge 2005 follow అవుతుండే. Oh, yeah. Saregama Challenge Yes. 2005. This was Most iconic seasons for all Telugu people to follow also too. not Telugu show, ఇది హిందీ షో. లేదు చందు అని ఉండే. చందు అని ఉండే. చందు చందు అని నేను చెప్పాను కదా, ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్ నుంచి we were looking up to him, and చందన్ వస్తున్నా అంటే హడల్ జనరల్ గా ఈ ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్ లోనే. సో it was always him who used to win the first. So that is when he got elevated there, and I used to follow him because he was there. So మొత్తం షో అంతా చూసిన, the way the dynamic of what I saw in Tyare Gan Sabha or Ravindra Bharati is a different dynamic. Definitely. నేను ఇది తప్పు ఇది చిన్న అనే మాట్లాడతలేను, బట్ that's a different dynamic, like you know when you see North India reality show, because and that is when I నాకు చాలా ఫ్యాన్ అయిపోయాను అనమాట. షాన్ ఒకళ్ళు అండ్ హేమచంద్ర Yes. Oh my God. ఫ్యాన్ అయిపోయినా ఇట్లా. వావ్, దిస్ ఇస్ హౌ, లైక్ ద వే హీ హోల్డ్స్ ద మైక్, ద వే హీ ప్రెజెంట్స్ ద సాంగ్, లైక్ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ హీరో లాగే చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు అందముందంతా పాటలు పాడేవాళ్ళు ఇట్లా మైకులు పెట్టుకొని తాళం వేసుకుంటూ అనేసుకుంటూ, that was a different way. I did that, like you know. So it's a mannerism that you comes in. Yeah, but yeah. that for me, this guy was a swag factor, and like whoa, like when he signs autograph also, it'll be cool to watch him, like you know. Yeah. So I think that's where kicked me, and then for the first time actually Hemachandra performed చేస్తున్నారు live after Saregama అని నేను got the tickets for one LB Stadium ka show. Oh my God. Yeah. And then KK was also performing there. KK show actually అది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, బట్ ఐ వాజ్ మోర్ కేకే గారి పాటలు నేను ఆడియో వినున్నా. ఆయన ఫేస్ తెలియదు, ఆయన ఎలా ఉంటారో నాకు తెలియదు. బట్ హేమచంద్ర అన్న, లైక్ ఐ హావ్ సీన్ హిమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. టీవీలో. Yeah. That was when I was in my 9th, and just before Ooh La 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 ఆ టైంలో, like when the band thing was happening. Then I asked, అంటే how much do they get paid, like you know how much they get paid artists అని అంటే someone said around KK gets around I don't know, maybe 4-5 lakhs. ఆ టైంలో was huge. Oh, huge numbers. Huge. Yeah, Like yeah, 5 yeah. lakhs అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాడు. The people cheering, the setups, the production. Whoa, that was LB Stadium. That Oh the my putta God. crowd, and KK performed for 55 minutes, and he was this white color jacket వేసుకొని sleeveless వేసుకొని, I could see his ripped arms, and Oh my. there was lot of swag there, and I felt in love with KK when he performed, and I started listening to all his songs. Chandu anna, not అంటే he didn't get to perform so much, but ఒక 4-5 songs he performed. Devi sir performed, Smita garu performed on that day. That was like all. So all, yeah, it was like crazy concert in back. ఇప్పుడు కూడా ఇట్లాంటివి జరగవు హైదరాబాద్ లో, like you know, one kind of performance where all the stars all come of in, them. Yeah. but that was one thing that I could, నాకు అది మైండ్ లో పడిపోయింది, that this is something big, this is something huge. I should 5 lakhs for a night. Yes, that's what I want to do. Because 5 lakhs was almost 40-50 lakhs in 40 అన్నాను, 30-35 lakhs in present day. Awesome. Like, Definitely. yeah. Oh my So God. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పుడు. అసలు that was what 20 years ago you're talking about almost. అండ్ నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, సింగింగ్ ఇన్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఆర్ లైక్ యూనో, అంటే స్పాటిఫైలో మనం ఒక పాట వినడం వేరు, క్యాసెట్లో సీడీలో ఒక పాట వినడం వేరు, Yeah. స్టేజ్ మీద పాడడం అదే అంతే ఇంప్రెసివ్ గా. Oh. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ Obviously. స్కిల్. సో ఇన్ దాట్ వే ఐ థింక్ I was always looking up to these shows and all. Yeah. So during this phase, what was అంటే did you have like a formal training? అంటే you did have a formal training. So can you please, అంటే మీ టీచర్ గురించి plus మీ training, how did that help you to stand where you are today? అయితే నేను చాలా ఎర్లీగానే నేర్చుకుందాం అన్నట్టు ఉండే, బట్ 5th-6th క్లాస్లో ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అండ్ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ అప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను, సమ్వేర్ అరౌండ్ 6th. ఐ జస్ట్ న్యూ సాకేత్ దెన్. సో లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ గురించి మాట్లాడితే కే రామచారి సార్ హీ స్టార్టెడ్ దిస్ హోల్ అకాడమీ ఫర్ ఫ్రీ, అంటే ఎనీ
ప్రాఫిట్ ఏం తీసుకోకుండా ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ బీ ట్రైన్డ్ ఎవ్రీ సండే ఫర్ ఫ్రీ. అండ్ దెర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆల్వేస్. అంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యు లెర్న్ థియరిటికలీ, దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యు లెర్న్ ప్రాక్టికలీ. కొన్ని విషయాలు నువ్వు స్టేజ్ మీద నువ్వు భయపడకుండా పాడాలి అని చెప్పడం చాలా సింపుల్. యాక్చువల్ స్టేజ్ మీద పడడం వేరు. అంటే యాజ్ అ కిడ్ ఓన్లీ. లైక్ అంటిల్ యూ డూ ఇట్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్. రామాచారి సార్ది అయితే ఎవ్రీ 15 to 20 days there used to be some kind of a show where it will be a group only max, and there are levels there. Like, you know, you enter as a like a common man, and then you have an audition sometime later, maybe 5 or 6 months later, and then you improve your grade C, grade B, grade A type lo. So whoever is in grade A and grade A, grade B, and the like big Hemachandra Anna, Kalyan Vasant, Pranav Sesai, and all these like fantastic trained folks ఉంటుండే గ్రేడ్ ఏలో, గ్రేడ్ బిలో. దర్ న్యూ అప్పుడప్పుడే జాయిన్ అయ్యి దర్ లెర్నింగ్ అనే వాళ్ళు దేర్ వర్ ఇన్ గ్రేడ్ బి. గ్రేడ్ సిలో న్యూ అంటే పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ స్టఫ్. సో మై ఎయిమ్ వాస్ టు గెట్ విత్ గ్రేడ్ ఏ ఓన్లీ, లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, బికాస్ ఐ న్యూ దెర్ వాజ్ అ ప్రోగ్రెస్. మనకు చదువులో ఎప్పుడు ప్రోగ్రెస్ కనపడలేదు కానీ బట్ మ్యూజిక్ లో దెర్ వాజ్ సమ్ విజిబుల్ ప్రోగ్రెస్ ఫర్ మీ. సో ఎవ్రీ వాళ్ళ గ్రేడ్ ఏ, గ్రేడ్ బి వాళ్ళకి దే యూస్ టు గెట్ సోలో పర్ఫార్మెన్స్ like within the group, like 150-200 people standing on the stage, and in out of them like someone used to get a solo performance. That was my first competition to be more because స్కూల్లో ఓకే, స్కూల్లో సింగర్స్ కాదు కదా అందరు. మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఎవ్రీబడి నాట్ సింగర్, మేబీ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు, వాళ్ళలో యూ విన్ like maybe 10-15 people max, like, you know, who participate. ఇక్కడ అలా కాదు, వచ్చే వాళ్ళ సింగర్. That is the actual competition for me. And I think I was very cool enough to actually understand what the competition is, and I did. And I thank my parents in a way, but because they never pushed me saying first రావాలని push చేశారు. Like every parent, they do it, but రాకపోయినా పెద్ద ఏం ఫరక్ పడదు. నెక్స్ట్ టైం ఉంది, there is always a next time to win the first place. There was never a pressure for me in that way. But coming first was important. Coming first, standing out was important for me. So I think in that way, music, light music ala వెళ్ళింది. And Vaidar Subhasubandam గారి దగ్గర I learned Carnatic music. So he's a exceptionally well learned person, like exceptionally great man, that I can owe my life to, or whatever I am here today. Both these people, Ramachari sir and Vaidar sir, because they అంటే I నాకు తెలిసి మ్యూజిక్ టీచర్స్ నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా నన్ను ప్యాంపర్ చేస్తుండే అనిపిస్తుంది నాకు. బికాస్ ఐ వాజ్ ద షార్ప్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ హూస్ పికింగ్ అప్ ఇమీడియట్లీ, బట్ హీ డజంట్ ప్రాక్టీస్. సో లైన్లో పెడదాం ఏంటి, కొంచెం ప్యాంపరింగ్, కొంచెం లైన్లో పెడదాం టైప్లో ఉంటుంది. సో ఐ వాజ్ దట్ కిడ్. సో సార్ పుట్ అ లాట్ ఆఫ్ గురుగారు అని అంటాము. గురుగారు బాగా హీ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ గ్రూమింగ్ మీ. వీ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ 2-3 years ఆఫ్ సార్. ఇప్పుడు గురుగారు ఇప్పుడు సోలో సెషన్స్ చాలా తక్కువ తీసుకుంటారు, బట్ ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సోలో సెషన్స్. లైక్ మార్నింగ్ 6 o'clock 5 o'clock ఐ యూస్ టు గో టు హిస్ హౌస్ టు లెర్న్. అండ్ సార్ కూడా, గురుగారు కూడా ఒక లైన్ చెప్తారు, ఆ లైన్ పర్ఫెక్షన్ వస్తేనే నెక్స్ట్ లైన్. లైక్ ఒక వర్ణంలో యూ లెర్న్ బై హార్ట్, డూ వాట్ ఎవర్. యూ డోంట్ లెర్న్, గో అవుట్ సైడ్, ప్రాక్టీస్ అండ్ కమ్, దెన్ ఓన్లీ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెసన్. ఇఫ్ యూ నో ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఓన్లీ, హీ విల్ హ్యావ్ అ మీటర్. సో ఆ మీటర్ కి టచ్ చేసామంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా యూ విల్ సింగ్ దట్ ఫస్ట్. అంటే అది ముక్కును పెట్టుకుని వచ్చేది కాదు అది. సో హీ విల్ హ్యావ్ దట్ మీటర్ ఫర్ ష్యూర్. ముక్కును పెట్టుకుని వచ్చారా, నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చారా అర్థమైపోతుంది. సో వెన్ నేను కొత్త లెసన్ నేర్చుకోలేదంటే ఇంట్లో సీరియస్ అయ్యేటోళ్ళు, బికాస్ దట్ థింగ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ అఫేర్. ఆ టైంలో 300 rupees per class was super huge. 300 rupees class, I don't think not a lot of people could afford at that time, but my parents put in, and they want me to know the value of what it was. So practice చేయని నాన్నగారు పొద్దునే 4 o'clock 5 o'clock లేపేవాళ్ళు. సాధన మూమెంట్స్ ఇట్లా రోజు పొద్దునే అకార సాధన. రామాచారి సార్ ఏమో అకార సాధన చెప్పారు. ఏంటంటే ఒక నోట్ తీసుకొని జస్ట్ సస్టైన్ ఇట్లా యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ షార్ప్, బి, సి షార్ప్ అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక నోట్ ఏ పెట్టుకున్నామంటే దాని ఫుల్ వాల్యూమ్, and you just sustain that note for how much ever you can. So you do that 3 times. Possibly do it for 1 minute, 3 minutes ఒక్కొక్క నోట్. సో ఏ షార్ప్, బి, సి షార్ప్, డి షార్ప్, ఈ, ఎఫ్ షార్ప్, జి షార్ప్, మళ్ళీ ఏ. సో ఇట్ ఇస్ 7 మొత్తం 10, 17.
17 ని మళ్ళీ 3 minutes. సో దిస్ ఇస్ బికాస్ ఒక్కొక్క నోట్ ని ఆల్మోస్ట్ 1 hour ఎగిరిపోయేది. 1 hour 1.5 hour. ఇంకా నీకు మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకొని వాటర్ తాగితే అది మోస్ట్ బోరింగ్ సెషన్ అది. బికాస్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 4:30కి లేచి స్కిప్ చేసేయడం కూడా 2 స్కేల్స్ ఇట్లా ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 4:30కి లేచి అంటే ఎంతసేపు ఉంటుంది నిద్ర, అటెన్షన్ ఎంతసేపు ఉంటుంది బేస్ నుంచి, అది కూడా పాడుతూనే నిద్రపోయాడు. బట్ డాడీ ఇస్ లైక్ పేపర్ ఇట్లా పొద్దున వస్తుంది, మా వాడు పేపర్ తీసుకొస్తాడు, పేపర్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసి ఇట్లా కూర్చొని నైట్ నడు అన్నట్టు. నేను చేప తాన్పుర వాటర్ అన్ని పెట్టుకొని అది నిద్రమో వేసుకొని నేను తిట్టుకునేవాడిని డాడీనైతే. అందరు నా క్లాస్ నా దాంట్లో లైక్ either they go join NCC or do cricket. I don't know, like lot of other things. That what is this 4:30 పొద్దున నథింగ్ డూయింగ్. వెళ్తున్నా క్లాస్ వెళ్తున్నా కూర్చో. ఇది మా డాడీ సెక్షన్, అది మా మమ్మీ సెక్షన్ ఏమో లైక్ I used to do a lot of reality shows also, పాడాలనుంది and all these things. So my mom's meter for working on a reality show is listen to the song as many times as possible. I don't know where she heard it, but that is a fact. Like, you know, you listen to a song. అంటే నేను నా వాయిస్ ఇంకా అప్పటికి మెచ్యూర్ అవ్వలే. మై వాయిస్ ఇస్ సమ్వేర్ 8th 9th లో ఇట్ వాజ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇట్లా కంప్లీట్ గా ఓన్లీ ఫీమేల్ వోకల్స్ అనమాట. జానకి గారి పాటలు, సుశీల గారి పాటలు, జిక్కి గారి పాటలు అన్ని ఇట్లా బుక్స్ ఉంటుండే, ఇట్లా ప్రింటెడ్ బుక్స్, లైక్ ఆల్ ద లిరిక్స్ పేజ్ నెంబర్ టర్న్ చేసి అన్ని ఇట్లా పాత పాటలు. వల్లభా ప్రియ వల్లభ, ఇది ఇమాజిన్ మై వాయిస్ ఇన్ అ ఫీమేల్ వాయిస్. అండ్ దిస్ ఇస్ జానకి గారు సాంగ్, అది 1960s సాంగ్ అది. సో నౌ మై మామ్ వాంట్స్ మీ టు జస్ట్ పుట్ మై ఇయర్ ఫోన్స్ ఇన్, డోంట్ సింగ్, లైక్ జస్ట్ ప్లే, లిసన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. అక్కడ ఊపిరి తీసుకుంటే అక్కడ ఊపిరి తీసుకో, అక్కడ బ్రేక్ ఇచ్చిందా బ్రేక్ తీసుకో, లైక్ ఎంత త్రో పెంచిందా త్రో పెంచు. మై మామ్ వాజ్ మోర్, they are the legends, just follow them blindly, imitate them and just follow them blindly. There is the more number of things you do, చిన్న నవ్వులు ఉంటాయి అని ఒక చిన్న నవ్వు ఉంటది. It should not go more, it should not go less, like exact meter ఉండాలి. So that is a reality show practice for me. So my mom used to take care of that. My dad used to take care of పొద్దున సాధన. You won't believe the thing that I have right now. అంటే కొంచెం శృతిలో వాడుతున్నాను, or my takes are going speed, or stage మీద if I'm not going off scale. I think all of these like 4 years of grilled training from my parents itself. And my gurus were teaching me lessons and exercises what to do. But these guys were actually enforcing that whole repetition process and the more harder part of gym కి వెళ్ళిపోయావు, ఫుల్ ఇట్లా వర్కౌట్ చేసావు, యాబ్స్ వచ్చేసిన ripped body ఇట్లా, and 4 years కి లైఫ్ నువ్వు జిమ్ కి డెడికేట్ చేసావు. ఆఫ్టర్ దాట్ when you go back to the gym, నీకు మసిల్ మెమరీ ఉంటుంది. You just don't need to work out as much as you have to. So something of that sort. This was my vocal gym. సో ఇప్పుడు నా స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది, ఆర్ లైక్ యూనో ఎంత పంచీ వాయిస్ ఉంది ఏంటి, లైక్ యూనో ఇఫ్ ఆర్ ఏబుల్ టు అంటే క్రాక్ చేయలేకుండా యువర్ సింగింగ్, అంటే దట్ వాస్ ద 4 years దట్ ఐ డిడ్ ఎవ్రీ డే. మార్నింగ్ 4:30 5 o'clock మై డాడ్ యూస్ టు వేకప్, మొహాలు నీళ్ళు కొడుతుండే, నన్ను తిడుతుండే, కొడుతుండే, వేరే అవుతుండే, బట్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేస్తుండే. నో ఎక్సెప్షన్స్, నో హాలిడేస్, నో సండేస్. So that's one thing that later on then I realized that these people work so hard to make me work hard. Oh yeah. I really thank them because ఇవాళ నేను నిజంగా చెప్తున్నా, అంత ప్రాక్టీస్ చేస్తాను కానీ here and there, but not so much that I did. It would have took a lot of effort to be where I am if I didn't do that. So through this whole process, like especially ఈ rigid training ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నప్పుడు, వాట్ వాస్ దిస్ మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్? అంటే మీరు చెప్తుంటేనే ఇట్లా అన్నట్టు నాకు భయం వేస్తుంది. ఇట్లా పొద్దున్నే 4కి లేచి 4 ఏళ్ళు ఇట్లా. వాట్ వాస్ యువర్ మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ దట్ యాక్చువల్లీ కెప్ట్ యూ గోయింగ్ డ్యూరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టైమ్స్? అంటే ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ లైక్ ఫెయిర్ ఎనఫ్ దట్ యూ సీ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సక్సెస్, యూ సీ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్, బట్ దట్ ప్రీ ఫేజ్ లో ఎప్పుడైతే యూ డోంట్ సీ ఎనీ రిజల్ట్స్ ఆల్సో, వాట్ వాస్ దట్ వన్ మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్? ఆర్ లోపల నుంచి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో తెలియదు, బట్ ఆ టైంలో ఐ థింక్ దెర్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్, లైక్ లైట్ మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్స్ అని, ఢిల్లీ సైడ్ నుంచి దే యూస్ టు స్వర సంగం కాంపిటీషన్స్ అని, లైక్ నేషనల్స్, లోకల్స్, లైక్ ఆల్వేస్ యూస్ టు గో అండ్ చెక్. అన్నమయ్య కీర్తనలు
కాంపిటీషన్ అంటుండే, శ్రీరామదాస్ కీర్తనలో కాంపిటీషన్ అంటుండే. దెన్ మొత్తం ఇండియా నుంచి సరిగం హీరో హోండా సర్గం అని ఒక, అది ఇండియా నుంచి పిక్ చేసుకుంటాడు. ఫ్రమ్ దేర్ యాక్చువల్లీ చందన్న గాట్ పిక్ టు ఛాలెంజ్ 2005. ఎవ్రీ ఇయర్ దోస్ కాంపిటీషన్స్ హ్యాపెన్. సో దేర్ వర్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ టు కీప్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ చెక్ దట్ వేర్ am I, నేను ఎక్కడున్నా, వేర్ డూ ఐ స్టాండ్ బిట్వీన్. అంటే నాకు ఇది ఫోకస్ అంటే ఫోకస్ అని కాదు, ఇది ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ద మ్యూజిషియన్స్ ఓన్లీ, యూ విల్ నో where do I stand. If I'm standing 10th today, maybe I used to go after this practice started 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st. Heavy. And there was, I don't want to name that person, but one person I was always constantly fearing, like what if this person was opposite me. I lost first time. Like then I come back, then I was scared the next time because they were doing some extremely classical song and I was doing Jabilli kosam akasamalle and I'm competing Neemadu Murali with Jabilli kosam in my female voice. I never thought I would stand a chance it. Neemadu Murali ga ananga levatunda gottunadi. But then when I considered that guy is like the crazy and the whole academy is like so much into beating that guy, or like, you know, half the academy were like కష్టం అకాడమీలో ఈ సూపర్ స్టార్ కళ్యాణ్ వసంత్ అని, he was a big star man, like you know, కళ్యాణ్ వసంత్ was one of my, ఇట్లా నేను పోకెమాన్ లో యాష్ అయితే he was someone like Gary. Always like 4 steps ahead of you. Right, like the rival guy. Yeah. Okay, but okay. Nice. I never have that అంటే enmity rival ఏం లేదు కానీ, but that competition vibe. Like, I know. Definitely. And సగం మంది కళ్యాణ్ వసంత్ పడ్డా, సర్లే సెకండ్ వచ్చేస్తుంది, డోంట్ వరీ సెకండ్. అదే మా ఇంట్లో వెళ్ళి మిషన్ చెప్తే మా మమ్మీ చాలా సీరియస్ అయిపోయింది, సెకండ్ రావడం ఏంటి, ఎందుకు సెకండ్ రావాలి, లైక్ వై సెకండ్, లైక్ వాడు చెప్పాను మా సెకండ్ వచ్చేస్తా లే, నేను అంటే ఏంటి సెకండ్ వచ్చేది, సెకండ్ రౌండ్ నువ్వు జాబిల్ కోసమే పాడుతావు, యూ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్. బట్ సమ్హౌ ఆఫ్టర్ one I lost 1 or 2 with him, and the third when I actually won with him, I won one competition, I actually won with him. The respect that I got with the musicians, that Prudhvi is something. Then I realized, hey, now ఆ రెస్పెక్ట్ అది, దో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీ, లైక్ యూనో నేను గెలిచానని వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కాదు. వెన్ ఐ వెంట్ టు ద అకాడమీ, ద హోల్ అకాడమీ వర్ లైక్, ఓ దిస్ ఇస్ ద గై హూ యాక్చువల్లీ బీట్ కళ్యాణ్ వసంత్, ఓకే హూస్ దిస్ న్యూ గై అని ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఐ థింక్ నేను కళ్యాణ్ వసంత్ నేను కళ్యాణ్ వసంత్ మొన్న కూడా we joke it off, like you know, we laugh it off about this, but that was a very serious when we're kids, right? Like, you know, yeah. So I think for me Kalyan Vasant was really like awe inspiring itla, because he was Paadta Tiga and all the winner for all lot of competition. So I think so this was the motivation for me to actually sit and practice, because I could actually see the result next day morning. నాకు కనపడుతుండే, చెప్పానా ప్రాక్టీస్ చేయమని, ఎందుకు అని అంటుండే మా దట్ ఈస్ ఆసమ్. దట్ వే ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్ స్టేజ్ టైం దొరకడం వల్ల do you think it's a helping factor? Because I've seen, like, I've had a lot of my batchmates, friends who were into classical music training and all, వాళ్ళు స్టేజ్ ఎక్కడం ఎక్కే లోపలే డిమోటివేట్ అయ్యి దిగిపోవడం, లైక్ ఐ హావ్ సీన్ సో అలవాటు లేక. మెయిన్ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఇట్లా ఇదే ఉంటుంది. సో బట్ దెన్ అదే లైక్ దట్ రెగ్యులర్ స్టేజ్ టైమ్, ఆ రెగ్యులర్ గా టోర్నమెంట్, అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ లో రెగ్యులర్ గా ఇట్లా టోర్నమెంట్ లకు పట్టుకెళ్తుంటే ప్లేయర్స్ కి కూడా చెక్ ఉంటుంది. డిడ్ యూ ద హోల్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సెట్ ఇస్ దట్ 3 minutes, అంటే వేర్ యూ కమ్ అండ్ పర్ఫార్మ్ దట్ సాంగ్. జడ్జెస్ కూడా I was there in perspective of judges now. అంటే ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, they have so many things, they are very very big projects for the judges. 100 projects లో they took up Saregama, and when they took up Saregama, అందులో 15 contestants or 20 contestants, దాంట్లో 20 contestants, you are one of person, and they will give you exactly 3 minutes of full attention to give.
సో మొత్తం యువర్ హోల్ వర్క్ బిహైండ్ నువ్వు చేసిన ఆ 4 గంటలు 4 ఏళ్ల ప్రాక్టీస్లు అన్నీ ఆ 3 నిమిషాల్లో పడాలి. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ థింగ్. యా ఇట్స్ సో అలవాటైపోయి నాకు ఫరక్ పడకపోతుండే బికాస్ ఆబ్వియస్లీ దట్ స్టేజ్ ఫియర్ అంటే చచ్చిపోయింది. ఆ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఎప్పుడు లేకుండా నాకు ఎంత నిద్రలో ఉండి లేచి వెళ్ళిన రోజున కూడా ఉన్నాయి జనరల్ గా స్టేజ్ మీదకి. సో సో ఇట్ వాస్ ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అన్నట్టు ఎప్పుడు. సో దాట్ వన్ థింగ్ ఐ థింక్ LMA has done a lot because every 15 days we used to have a show. So not a big yeah. I think ఎందుకంటే లైక్ నేను కూడా when I was in college and I was part of the college band, we had like every Friday shows. So I saw that whole first show నుంచి వచ్చే stage fear versus your whole the casual. Exactly. So now what you perform on stage reflects to that day. Exactly. Like, you know, first day, no, first time direct stage మీద perform చేయమంటే అవ్వదు. అసలు అది yeah. So you know what works, what doesn't work. Like Red Bull కావాలా లేకపోతే ఏం కావాలి, like you will know what is needed. Yeah. That way I think a few singers that I've worked with recently and all, వీళ్ళందరూ రికార్డింగ్ స్టూడియోలో అండ్ ఆల్ దేర్ కిల్లింగ్ ఇట్, బట్ స్టేజ్ మీద ఎక్కేసరికి దేర్ లైక్ sometimes a few singers get very panicky and all of this. Stage singing అంటే ఇప్పుడు స్టూడియో వర్సెస్ స్టేజ్ ఇట్స్ a complete different atmosphere కదా. Right. So studio is a very controlled process. I think మ్యూజిక్ అంటే నాకు రెండు ఐ కన్సిడర్డ్ అంటే బీట్ సింగింగ్ అయినప్పటికీ దే ఆర్ 2 different art forms. Like one, you actually you go to the studio, నీకు అప్పుడే ఒక లిరిక్ షీట్ వస్తుంది, you listen to the song, then you understand the track singer, how is he sung, and then you talk to the music. Then I talk to the composer saying how do you want the song, like you know మీ ఐడియా ఏంటి, you want it very controlled or కొంచెం energetic గా త్రో కావాలా, what is the feel of the song, and then you write down everything and record bit by bit hopefully. కొన్ని లాంగ్ టేక్స్ చేస్తాం కానీ ఐ వుడ్ నాట్ ప్రిఫర్ లాట్ ఆఫ్ లాంగ్ టేక్స్ బికాస్ బ్రెత్ సిచ్యుయేషన్స్ అండ్ ఎనర్జీ డ్రాప్స్ అవుతుంటాయి కొన్ని, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే యాజ్ లాంగ్ as the output is coming good. So I think that is a different thing that you need to put inside because you are part of the creation now. It's not something you render just like నీ vocal ని రెంట్ తీసుకొని చేసిన పాట కాదు అది. సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ టు ఇఫ్ అ సాంగ్ నీడ్స్ టు వర్క్ అవుట్. సో ఇన్ దాట్ వే ఐ థింక్ రికార్డింగ్ ఇస్ ఇది వేరు. లైక్ స్టేజ్ సింగింగ్ నాకు డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి వేర్ బికాస్ ఐ యూస్ టు డూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రీప్రొడ్యూస్, లైక్ యు నో లైక్ హౌ కేకే యూస్ టు సింగ్, ఐ యూస్ టు యాజ్ ఇట్ ఈస్లీ రీప్రొడ్యూస్ ఇట్ విత్ మై ఓన్ వాయిస్ ఆబ్వియస్లీ. బట్ there is a lot more to it because people I realized this very recently, maybe 6-7 years before that. Okay, people also expect something that gimmick because the competition is getting tough. You need to stand out within the lot of people. Yeah, some uniqueness that people count on. Hey, this guy is something. Definitely. And out of the crowd, if 8 performers or 8 singers are gonna come, like how would they know you if the others are a star? So ఆ పాయింట్లో ఐ థింక్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అ బిట్. సో it's a different art form together that you have to spend time with yourself to understand what you can do, what works. Maybe spend a lot of time in front of the mirror, hold a comb as a mic, or hold something. Yeah, think you have a huge audience in front of you, and then do that. Like what works, what body language works. నేను ఇట్లా తిరిగితే ఎట్లా ఉంది ఆడ్గా లేకుండా. సో ఇట్స్ a self దాన్ని ఏమంటారు రీట్రోస్పెక్ట్ చేసుకునే మళ్ళీ చేసి వచ్చింది అదే పర్ఫెక్ట్ ఉండదు, మళ్ళీ యూ కెన్ డూ బెటర్ అన్నది మళ్ళీ ఇట్ వర్క్స్. యా, సో దోస్ ఆర్ 2 different art forms and yes the core is still singing, but it requires a different mindset and this requires a different mindset. Yeah, this requires a calm and like ఇక్కడ చాలా energy and for me I don't know, it's different for other people. అసలు మీతో స్టేజ్ ఎక్కితేనే ఇట్లా రెడీ ఉంటాం. సో అన్న, మీ జర్నీ అంటే రికార్డింగ్ గురించి లైవ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. సో మీ జర్నీ యాజ్ అ సింగర్, యాజ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, వేర్ డిడ్ దిస్ ఆల్ బిగిన్? మీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ, హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ గెట్ అప్రోచ్డ్ బై యువర్ ఫస్ట్ movie song? Okay, so this was in 2008. అప్పటిదాకా రియాలిటీ షోస్ టీవీ ఎక్కువ చేశాను. సరిగమప ఛాలెంజ్ 2008 అని, సంగీత మహాయుద్ధం, స్టార్ సింగర్, లైక్ నేమ్ ద రియాలిటీ షోస్ ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు రన్ ఫర్ కాంపిటీషన్స్. అండ్ అప్పటిదాకా నాకు తెలిసిన సింగింగ్ ఇదే. బట్ దెర్ ఇస్
సంథింగ్ కాల్డ్ రికార్డింగ్ అన్న విషయం తెలుసు. బట్ గెటింగ్ ఇన్‌లే కార్డ్ పైన లాస్ట్ అడిషనల్ వోకల్స్ అనే విషయం కూడా చాలా పెద్ద విషయం. వి యూజ్డ్ టు గెట్ ఈ సినిమాకి మనం పాడాం. వెనకాల మన పేరుంది అన్నది దట్ వాస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. సో ద ఫస్ట్ సార్ రామాచారి సార్ దగ్గర దేర్ వర్ ఆల్వేస్ సమ్ ఎంక్వైరీస్ విత్ కిడ్స్ దట్ సమ్ కిడ్స్ నీడ్ టు గో టు రికార్డింగ్ అండ్ డూ సో సమ్ క్రిస్టియన్ డివోషనల్స్ చేశాను అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. అండ్ పోస్ట్ 2008 అంటే దాట్ వాస్ సంథింగ్ లైక్ నౌ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైమ్ దట్ పీపుల్ కంటెస్టెంట్స్ వర్ గెటింగ్ వైరల్. లైక్ పీపుల్ హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ ఆర్కుట్ యూ రిమెంబర్? ఆర్కుట్ లో నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 75,000 స్క్రాప్స్. Like, oh my god, full fan following. Yeah, like where other people used to have 1,500, 1,700 scraps atla unte నాకు ఒక 75,000 scraps ఉంటుండే. Like people used to so ఆ moment నుంచి then I think a lot of people from Krishna Nagar who actually were working on a lot of indie projects or small film projects, they started approaching saying like మీ demos unte పంపించండి అని. Then I went to a studio, I figured out a few songs that I could record which would be more better for my voice. Record చేసి then I started putting the CDs, అప్పట్లో CD burning నీరోలో టక్ టక్ బంద్ చేయడం, పని చేయడం సీడీలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ. సో ఇన్ దాట్ వే రఘు కుంచాన్న వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ మీ ఫర్ అ రికార్డింగ్ వెరీ అండ్ ఫర్ దిస్ వాజ్ ఫర్ మూవీ ఆహనా పెళ్ళంట, నల్లర్ నరేష్ ది. సాటర్డే ఈవినింగ్ పబ్ లోన గ్యాదరింగ్ మై డియర్ వాయిస్ అని ఒక సాంగ్ ఉంది, ఒక పాడి సాంగ్. నేను అనుదీప్ పాడాం, అనుదీప్ హనుమాన్. సో మేము ఇద్దరం పాడాం. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ వి డిడ్. అండ్ మధు పున్నస్ గారు అని దెర్ వాజ్ అస్ క్రేజీ వయలినిస్ట్ హూ యాక్చువల్లీ వాజ్ టీచర్ ఫర్ భైరవ అండ్ సింహ అండ్ సో కిరణ్ సార్ వాళ్ళ కిడ్స్ కి హీ యూస్ టు టీచ్ వయలిన్. మధు గారు ఐ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ హిస్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ప్రాజెక్ట్స్. చాలా వరకు రికార్డింగ్ టెక్నిక్స్ నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నా బికాస్ 1.5 years ఇస్ మై టెక్ గురు. అలాగా అంటే టెక్ మెంటర్. సో ఎలా పాడాలి, త్రో ఎలా ఇవ్వాలి, హస్కీ వాయిస్ ఎలా చేయాలి, బోల్డ్ వాయిస్ ఎలా చేయాలి, డీటీస్ చేసేటప్పుడు 2 డీటీస్ చేసిన తర్వాత ఇంకో 2 డీటీస్ దానికి సిమిలర్గా ఎలా ఉండకూడదు అండ్ ఆల్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో ఇన్ దాట్ వే నేను, అనుదీప్, రాహుల్ సిప్లిగంజ్, రేవంత్ మేమందరం యూస్ టు వర్క్ ఫర్ మధు గారు. Hoping that someday sir will recommend to Kirwani sir. Some hoping. But that really happened. On the 1 year down the lane, it really happened that we got a call from Kirwani sir's compound. Basha gar phone chesi andana. So the first ante Deepanna, KC anna will the first batch unde. Pranavi akka and Geeta Madhuri akka villandaru they were the first batch after SPB sir, Chitra garu, Sunita garu వీళ్ళ batch తర్వాత the first the next elite level of so they were the first batch and ఈ first batch కూడా కొంచెం బిజీ అయిపోతున్నారు. సార్ నీడెడ్ అనదర్ బ్యాచ్, ఫ్రెష్ బ్యాచ్. సార్ ఈస్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ టాలెంట్, న్యూ సో ఒక సీజన్ ఉంటుంది and then he searches for new talent. ఆ సీజన్ లో he explores all the talent in that. It's more like a TV show. కొంతమంది మళ్ళీ పాత వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంటారు. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ లాగా. yes so కిరవాణి సార్ దగ్గర అందరం కోరస్ కి జాయిన్ అయ్యాం. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్. దిస్ వాస్ ఫర్ ద మూవీ రామ కృష్ణ కృష్ణ. రామ కృష్ణ కృష్ణకి నేను, అనుదీప్, రాహుల్, రేవంత్, పార్థసారథి గారు, అంటే పెద్ద ఆయన కాదు, ఇంకొక పార్థసారథి అని ఇంకో సింగర్ ఉన్నారు, ఆయన, రాజు గారు, తారా రాజు గారు అండ్ అందరం we entered sir compound and we were discussing multiple అంటే we were working for a lot of re-recordings on వెనకాల background. Like some important those BGM back, yeah. So that hero impact things. Oh my god, heavy. That's a very but somewhere okay 6 months or 8 months down the lane we were doing more of choruses only because sir was very busy with a lot of films, Vedam Undandi and a lot of films were coming and that's first time sir was like oka solo bit ichi like guys I want all of you to record it in your own voice, let us see type slow. And then I think I got some like koncham better ranking, so I was koncham pushed forward and then I really don't know if I should say this but so there was a song called Look at Me Now anok song undandi. Oh yes. So one day sir called all the singers and it's male singers, female singers and sir played this track as like Look at Me Now
ఆ పాట ప్లే చేయగానే మొత్తం Busta ఇట్లా ఆ Rhymes and బస్తా Chris రైమ్స్ పోర్షన్ Brown. వస్తుంది. అందరు ఇట్లా అంది సార్ బాగుంది సార్ నైస్. అంటే ఇది నేర్చుకొని ఎవరైనా చేయగలుగుతారా అని అడిగారు. Whoa. అందరు సార్ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ సార్ అని. ఏంటి సార్ అని నేను ఐ ఆల్సో వాజ్ లైక్ టేకెన్ అ బ్యాక్ సీయింగ్ లైక్ హే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎవ్రీబడి కెన్ అటెంప్ట్. Mhm. బట్ సార్ చెప్పేసి మర్చిపోయారు అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా మర్చిపోయారు. ఐ టుక్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ సీరియస్లీ. సో Okay. 1.5 month ఐ రెగ్యులర్లీ రికార్డ్ మై సెల్ఫ్, లర్న్ దట్, బై హార్టెడ్ ఇట్, మొత్తం లిరిక్స్ అన్ని బాగా చేసుకొని సార్ ఐఎమ్ Busta రెడీ అన్న Rhymes. దేనికి సార్ లుక్ ఎట్ మీ నో పాడు అన్నాడు. పాడు అంటే ఐ సాంగ్. సార్ లైక్ క్రేజీ యు ఆర్ ఐ వాంట్ యూ టు రికార్డ్ దిస్ హియర్ అని చెప్పి ఒక రికార్డ్ చేసి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఫుల్ స్టూడియో వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి అండ్ దెన్ వీ పుట్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో. నేను వర్క్అవుట్ వెరీ ఇష్టం బట్ యా సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ Awesome. ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఆల్ ఎలీట్ కంపోజింగ్ లెవెల్స్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఐ గాట్ మై స్టేటస్ అప్గ్రేడెడ్ బికాస్ అంటే నేను వై am I telling this is when you see a challenge which is అంటే చాలా మంది they'll be like ఎక్కడ Impossible. ఇది I ఎక్కడ know అవుతుంది అసలు. అన్న. నేను యాజ్ అ ర్యాపరే మేము ఆ పాట విని అరే దీన్ని మనం ఒకసారి ఎట్లా మళ్ళీ చేస్తాం బట్టి కొట్టి అంటేనే ఇట్ వాస్ అ వెరీ టఫ్ టాస్క్. దట్ And మీరు sir presented a challenge in a very subtle way. It's not like ఎవరైనా నేర్చుకోగలుగుతారా అని చాలా సరదాగా అన్నారు. బట్ ఐ లుక్డ్ took ఆన్ it టు up. సమ్ challenge like Oh. it. So then if you do something that the other people can't do in a group, that's when you'll stand out, you'll have a place. It's not like Fair enough. you're competing or వాళ్ళ మీద ఎక్కేస్తున్నాం అని కాదు. You'll have a unique place. Definitely. It's something that I believe from my parents పెట్టిన ఇది like Awesome. suggestions, they feeded me a lot of suggestions into it. So I think that's where I started working for ఈగా దమ్ము వీటన్నిటి వర్క్ చేసాము. దమ్ములో ఫస్ట్ బ్రేక్ వచ్చింది రూలర్ పాడాను. Yeah. దట్ అంగవంగ కేరళ కళింగ గౌడ కుంతల ఈ కెట్మినో అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట. Oh. And then from the chorus level to seeing our name for NTR sir it's a huge thing as a 21 Oh, year old. definitely. It was a huge. I Definitely. got all my friends watched the theater. That's a different story of how the film went and all. But it's about one big break that I could have a limelight saying Keeravani sir musical lo NTR gariki paadanu ee paata anedi. It's Huge. a huge thing for me, and I got a lot of appreciation outside. And yeah, somewhere it took a lot of time. And Krishnanagar recordings ఇంకా నీకు తెలియదు ఏముంటుంది చెప్ప లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇట్స్ అ సైకిల్ బ్రో. నన్ను అడిగితే ఇట్స్ నాట్ అంటే న్యూ పీపుల్ కమ్ ఇన్ టు స్టూడియో Ah. అండ్ యూ గివ్ జ్ఞాన్. నేను ఇస్తా జ్ఞాన్ చాలా మందికి. You give a lot of gyan. For So sure. I used to have a lot of gyan with a lot of people. But Madhu garu గురించి చెప్పాను, that was good gyan which actually helped me Yeah. for my further endeavors. Definitely. Not అన్ని చోట్ల గుడ్ జ్ఞానే ఉంటుంది. అమ్మో, ఇక అసలు జ్ఞానం అన్లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది అది. So and all of this was going for free. Like I used to have 10-15 rupees in my pocket for traveling. 5 rupees bus, 5 rupees coming to సికింద్రాబాద్లో ఉంటుండే, 5 rupees సికింద్రాబాద్, 5 rupees ఇంకా 5-10 rupees కూల్ డ్రింక్ ఏమైనా కొనుక్కుంటుండే. రోల్ రైడా నేను, రేవంత్ నేను కాంబినేషన్స్ లో ట్రావెల్స్ Okay. చిల్స్. సో యూజువలీ ఇఫ్ యూ గెట్ పెయిడ్ ఫర్ రికార్డింగ్ 500 rupees, ఇట్స్ వావ్, ఇట్స్ నాట్ ఫ్రీ బ్రో. Oh, heavy. సో 2008, 2009 500, 1000, 1500 నా ఖర్చులు వెళ్ళిపోతుండే. బికాస్ 1500 వాస్ గుడ్ అట్ దట్ టైం. ఇప్పుడు 1500 కి పెద్ద ఇప్పుడు- ఏం మూమెంట్ లేదు కానీ ఆ టైంలో Yeah, yeah, నడు yeah. అన్నాడు. Ready. మామ Oh, ఎక్కడ yeah. పార్టీ నడు అన్నాడు. Direct సో పైన party సో mode on. ఎవ్రీడే ఏదో ఒక వర్క్ ఉంటుండే. సో కొంతమంది ఇట్లా నేను ఎక్కడికో తీసుకెళ్తా, Hmm. నేను వేరే లెవెల్కి ఉంటారు అట్లా. అవునవును. అని చెప్పగానే ఎందుకో ఇందులో పేమెంట్ వచ్చేటట్టు లేదురా. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి చూడు. లేకపోతే ఇట్లా సడన్ గా ఇట్లా భుజం మీద ఒక చేయబడుతుంది. ఇట్లా భుజం మీద చేయబడి బాబాలే పడవు నెక్స్ట్ భుజం మీద అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం భుజం మీద చేయబడగానే అమ్మాయి వాళ్ళు పేమెంట్ లేదు. హెవీ హార్ట్ తో. సో ఇట్ ఐ వాజ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ party songs, then I mean political songs and light music songs, YouTube songs, bhajans, whatever, devotional Christians, devotional anything, recording అయితే చాలు.
లైక్ సమ్వేర్ ఇట్ వాస్ మై డైలీ రిచువల్, డైలీ రొటీన్. దట్ పొద్దున్న లేచి కృష్ణానగర్లో ఏదో వర్క్ ఉంటుంది, కోరస్, రీ రికార్డింగ్, వాట్ ఎవర్. ప్యారలల్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ విత్ కిరణ్ సార్. అట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ గాట్ ఏ సమ్వేర్ ఇది ముందుకెళ్ళట్లేదు ఎక్కడికో, లైక్ యూనో స్టక్. కిరణ్ సార్ దగ్గర దర్స్ ప్రోగ్రెస్, లైక్ యూనో ఐ డెంట్ సింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ బిగ్ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ దెన్ ఆల్సో. 2013-14 ఆ టైంలో. అండ్ ఐ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ యూఎస్ షోస్. సో సమ్వేర్ ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో విత్ ద రెగ్యులర్ వర్క్ ఫ్లో, and I started enjoying performances. That's a different phase Your of my life. initial set of US shows were with ఎవరితో వెళ్ళారన్నప్పుడు మరి? 2013లో I made this Carnatic fusion album called Amoga. So ఇది really worked out with one of the organizers there, and then we had a conversation, and then somewhere we vibed to it, and then he was like, sir, let me try to bring in for one tour, let's see. This was 2013 October November Diwali event, where Sagarana, DSP sir wala brother Sagarana, and Anjana Swami akka, Hemachandra anna, and all these big folks, Ranina Reddy, Ranina akka, then Inka, some Geeta akka, all these big people. And I was like a new guy, like, you know, completely new guy out of the picture. So I did my tour in a very, and because the first show I still remember, I was performing in Los Angeles directly. Oh, yeah, LA. First, at first abroad show was Beren Alvere, but this was something very big to me because a lot of people go to the US, and they perform and they come back with some good riches. I don't know. Definitely. So, baga, some dollars. So it shouldn't be my ending performance. Like, you know, sometimes when you are, నాకు తెలుసు కదా మిగతా కాంపిటీషన్స్ లో కానీ వీటిలో, if you're not first, they'll remove you. Like, you should be the first only, or like should be the top 3 at least, like, you know. So somewhere I thought, okay, I got a limited songs online, no complaints, nothing. I knew అసలు ఆ పాటలు కూడా రావడం పెద్ద, because there were so many singers. నాకు వచ్చిన పాటల్ని ఏమైనా చేసి I have to break that, like, you know, this guy is unique అని. So that is when I think I first, ఇప్పుడు నన్ను అందరు జంపీ పర్ఫార్మెన్సెస్ అంటారు కదా, that was my first jumpy performance, where I was like, ఏదైతే అదే, like, you know, మళ్ళీ పిలవకపోవచ్చు, బట్ ఈడోడు అని అనుకునేటట్టు చేయాలి. బాగా పాడలేదు పక్కన పెడితే, సో ఏదో ఊగిపోతున్నాడు ఆ స్టేజ్ మీద. So that actually worked. So 1 month and everybody were like mad, because that performance was always in YouTube, and Hemachandra అన్నని, కేకే గారిని, వీళ్ళందరినీ చూసి ఉన్నాం. Something I wanted to present in that way. I think it worked out that way. So దాని నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాకు ఆల్మోస్ట్ చాలా సార్లు యూఎస్ టూర్ చేసిన. But at the same time I was costing my recordings as well. And 2015 was one big time where I figured out, see, I should choose a different mode of career itself. Music is not working, because as 2015 was coming up, all my friends were getting into settlements, like, you know, people are going to the US, they're studying, their masters అయిపోయినాయి, batchmates అందరూ they're owning cars. నేనెందుకు ఇక్కడ ఉండిపోయినా, నేను I was doing everything కరెక్టే కదా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. That's a very depressing period where in 2014-15 I didn't know what I was doing. US shows వెళ్తున్నాం కానీ it will last for 2-3 months. నీకు వచ్చే డబ్బులు, లైక్ మళ్ళీ నీ ఫేస్ చూడాలా అన్న పాయింట్కి వస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్, రైట్? లైక్, యు నో, and do I want to do this? అంటే how many years should I do to have a peaceful life? నేను ఒక peaceful గా నేను self satisfied, because I believe artist or art, if మనకు ఫుడ్ పెట్టలేకపోతే I think we should leave it. Then it doesn't, I don't అంటే it's a very bold statement ఏమో, maybe, I don't know, but I think it should feed you at least. Art should definitely, yes. It shouldn't keep you in limbo saying అసలు నీకు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ డబ్బులు వస్తాయి లేవా అని. So in that way I think I was very. So during this phase, when it was your dark phase, what kept you motivated? What were you trying to There was nothing to be out? motivated, because I was not getting a lot of chances also. But I was doing Rod Factory parallelly, so I kept myself occupied. I was doing a lot of indie projects. పాట ఎవరు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళేం తెచ్చేది, పాట నేనే చేసుకుంటా అన్నట్టు ఉంటుండే. ఆ ఊపు ఉంటుండే, ఆ బ్లడ్ ఉంటుండే. సో అది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పాయింట్ కి యూ ఫీల్ లైక్, అసలు వాట్ am I doing? I should have done engineering and done masters like everybody. At least I would have had some car or house or something, because riches were really, అంటే money is something, నేను అదే అన్నిటికంటే పెద్దది అని చెప్పను, బట్ దట్ ఇస్ అ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎనర్జీ దట్ వీ రిలై ఆన్. Very the whole necessary industry evil లాగా కూడా.
ఈవిల్ అని కూడా అన్నాను. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ మనీ. సో obviously. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ I కమర్షియల్ mean, వే, obviously, yeah. దాని నుంచి మంచి ఉంది, చెడు ఉంది. నేను మంచి గురించే మాట్లాడుతున్నా బికాస్ ఇట్ గివ్స్ యూ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. నీ బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్ ఉంటుంది. వెన్ యూర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్, యూ Definitely. హ్యావ్ అ క్రెడిట్ కార్డ్, లిమిట్లెస్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఇమాజిన్ హౌ విల్ స్పెండ్. I know. లైక్ That is నీ I know కాన్ఫిడెన్స్ what to ఎలాగ say. ఉంటుంది, ఏయ్ నాడు అన్నట్టు. అదే డబ్బులు కొంచెం టైట్ పెట్టుకొని, అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, మెనూ చూసుకుని లోయెస్ట్ రేట్ ఎంత. సో మనీ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ మై ప్రైమరీ మోటివ్స్ బికాస్ looking like a star and having no money is not a combination at all. Fair enough. నువ్వు మంచి మంచి బట్టలు వేసుకుంటావు, స్టేజ్ మీద మొత్తం, దుమ్ము నిలిపేస్తాం, కానీ రియాలిటీలో డబ్బులు ఎంత వస్తున్నాయి అని చెక్ చేసుకుంటే బ్యాలెన్స్ ఉండేది కాదు. సో దాట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాజ్ లైక్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ఏంటి అని. 2015లో ఐ టుక్ అప్, అంటే నాకు ఉద్భవ్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. సో తన త్రూ Udbhav Anna, yes. By the way, Udbhav Anna is he was our DOP during Ichipart season 1. Yes. So So- నాకు he was working for a lot of projects, and he was like, అయ్యప్ప మాల వేసుకో, it would be really beneficial. Like, you will clear all your thoughts. నీకు క్లారిటీ వస్తుంది లైఫ్ లో. I had a very big thing that I wanted to pursue my education, finish off my education and go to the US and do masters ఒక point of time కి. Okay. బట్ ఈ మాల వేసుకున్న తర్వాత ఐ వాజ్ జస్ట్ కౌంటింగ్. ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ సిన్సియర్లీ, ఆల్ ద రూల్స్, ద డివోషన్. నాకు ఐ డోంట్ ఐ గివ్ ఇన్ మై 100% సాధన. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ 17th or 18th day I got a call from దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారు. 18th day కరెక్ట్, లిటరలీ. ఫోన్ చేసి ఇట్లా, అప్పుడు నానక్ ప్రేమతో వాజ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్, సుకుమార్ సార్ది, ఎన్టీఆర్ సార్. హోప్ఫుల్లీ నానక్ ప్రేమతో వర్కౌట్ అయిపోతాయి, Yes, okay. వర్కౌట్ అయిపోతే నథింగ్ లైక్ ఇట్ అని వెళ్ళాను ఫ్లైట్ లో. మాల వేసుకుని ఉన్నాను, వెళ్ళాను. స్వామి మీరు మాల వేసుకుంటారు, అంతా కూల్ కాన్వర్సేషన్. అండ్ దెన్ సడన్లీ క్రేజీ ఫీలింగ్ స్టార్ట్స్ ప్లేయింగ్. అండ్ ఐ డెంట్ నో ఇట్ వాస్ ఫర్ హరికథ. అప్పుడు నేను శైలజ వాస్ టైటిల్ హరికథ. సో నాకు తెలీదు. ఫస్ట్ పాట రాసుకున్నా, ఎన్టీఆర్ గారికి పడిపోయిందంటే పాట మామూలుగా ఉండదు. బట్ ఎస్, ఇట్ వాస్ అ వెరీ ఎక్స్పెక్టెడ్, హైలీ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీ కదా నానక్ ప్రేమతో. ఐ వాజ్ లైక్ హోపింగ్, అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఇట్ వాస్ నాట్ It ఫర్. was for దట్స్ ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అక్కడ డోర్ ఓపెన్ అవడం పెద్ద విషయం. Oh, ఏదైతే DSP అది కూడా ఏదైతే ఏమైంది సరే, స్టిల్ Yes, ఇట్స్ yes, నాట్ yes, నానక్ yes. ప్రేమతో, డజంట్ మ్యాటర్. లైక్ స్టిల్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ దెన్ స్కేల్ ప్లే చేసి, క్రేజీ ఫీలింగ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ టూ హై ఫర్ మీ వెన్ ఐ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ సింగింగ్. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, నాకు భయం, లైక్ ఎక్కడ ఛాన్స్ పోతుందో. నాకు హై అయితే హై అని చెప్తే నాకు రిప్లేస్ బయలుదేరు ఇంకోళ్ళు తెచ్చుకుంటా ఉంటారేమో అని అదే భయం కదా. నాకు. సో లైక్ సార్ నేను పాడతాను అంటే, దేవి సార్ వాస్ చిల్, ఇట్లా పిచ్చా చిల్ ఉండి, రిలాక్స్, ఈ స్కేల్ ఓకేనా అని ఒక 1 note తగ్గించేసారు డైరెక్ట్ గా. ఈ స్కేల్ ఓకేనా అంటే ఓకే సార్ పాడేసే అన్నారు. సో it took around 1.5-2 hours to record Crazy Feeling. And sir came and like, it was Sagar Anna take చేశారు. Sir came, listen, Crazy Prudhvi, just in case if I have corrections tomorrow, we'll work on it. అండ్ నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు నైట్ వెళ్ళిపోయాం. చెన్నై ఫ్లడ్స్ అయింది 2016 డిసెంబర్ 2015 డిసెంబర్. చెన్నై ఫ్లడ్స్ లో లిటరల్లీ పాడేసి వచ్చా, నెక్స్ట్ డే చెన్నై ఫ్లడ్స్. సో 5 days I was stuck there. I was doing all my pujas in the hotel room and everything. మాలేసుకొని ఐ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఐ కట్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు కాల్ లేదు, మెసేజ్ లేదు, ఏం లేదు. డైరెక్ట్ సాంగ్ రిలీజ్, 15-20 days సాంగ్ రిలీజ్. అంటే ఇంకోటి, అదే టైంలో దేవి సార్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా చనిపోయారు కరెక్ట్, జస్ట్ 1-10 days టైంకి. సో ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాంటాక్ట్ బికాస్ ఇట్ వోంట్ బి నైస్. సో బట్ సడన్లీ ఫోన్ వచ్చి, లైక్ యువ్ డన్ దిస్ అని కట్ చేస్తే సాంగ్ వెళ్ళిపోయింది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు, వెళ్ళిపోయింది. దిస్ సో ఫార్ దట్ సంథింగ్ లైక్ ఒక 6 కొడితే బాల్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది కదా. సో that is I really, because ఇప్పటికీ నా లైఫ్ చూసుకుంటే ఇట్స్ బిఫోర్ క్రేజీ ఫీలింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ క్రేజీ ఫీలింగ్. That is one thing that I really have towards Devi sir. He made me so comfortable to work because it was more like a collaboration. It was not like singer వచ్చాడు యాస్టిస్ బాడేసే టైప్స్ కాదు. It was like a collaboration, like whatever I wanted to do I could do in Crazy Feeling. So it was a very brilliant collab. Did you get like a little scope to experiment with a few things, improvise? He will like just do what you want to do. Oh, nice. So that is one thing that తర్వాత I sang. తర్వాత నెక్స్ట్ ఐరానికల్లీ మాలేసుకున్నప్పుడే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మాలేసుకున్నా బికాస్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ మీ. మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేస్తాను నేను, మళ్ళీ మాలేసుకున్నప్పుడే పిలిచారు అదే టైంకి. సో సేమ్ టైంకి. సో ఇట్ వర్క్. అంటే మళ్ళీ కొన్ని సాంగ్స్ దేవి సార్ ఇస్ లైక్, నాకు ఇట్లా గ్రిడ్ లోనే కావాలి, లైక్ సో వాంట్ లైక్ దిస్, వాంట్ లైక్ దిస్ అని. సో
that's a composer's choice. So it took a lot of time for Disturb చేస్తాను నేను than Crazy Feeling. It took Okay. some 16-17 hours to finish Disturb Oh. చేస్తాను నేను. 1.5-2 hours to record Crazy Feeling. So yeah, it was very beautiful. ఒక్కొక్క experience నుంచి you learn a lot, which you will apply to the next recordings. Like Definitely. one Lot thing, of learnings, yes. So కీరవాణి సార్ కూడా ఐ వాజ్ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్ స్మాల్ చిన్న ఫిల్మ్స్ ఏ ఉండే అవి రికార్డ్ చేశాను, పెద్ద ఫిల్మ్స్ రికార్డ్ చేశాను. సో it at the same time my live scene also was actually growing in US parallelly. సో అనూప్ సార్కి వీళ్ళందరికీ చేశాను. ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రెటీ లాంగ్ జర్నీ. స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడుకుంటే వెళ్తే చాలా డీటెయిల్ గా ఒక లెవెల్ వెళ్ళిపోద్ది. Okay, బట్ yes, ఇట్స్ yes, స్టోరీ yes. రైట్, లైక్ 30 years స్టోరీ అది. No, definitely man, that is the So- దానిలోంచే లైక్ కిక్ వచ్చే పాయింట్స్ కోసం నేను So that's how my playback started, and I will able to establish okay, this Prithvi is okay, he's into singing and he is good with singing and point. Awesome. Yeah. awesome. అన్న తమన్ సార్ తో ఎప్పుడు when was your first interaction with తమన్ సార్? Thaman sir though, I worked as a background score artist for Brindavanam. This was 2013. And parallel ga when I was working for Awesome, Kirwani awesome. sir only. Akkad maybe koncham count takko aithe నేను join అయ్యా. Okay. And then I worked for a couple of times, but it was more like sir was always busy because it was his prime career time. The Dukudu, Brindavanam, Oh yeah. businessman time. So I got to record Bhagsale as a chorus artist, as a background artist. That was my first interaction with him. I think you know his sounding, right? Like దూకుడు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కోరస్ గా ఇట్లా మేము కూర్చుంటుండే ఇట్లా కింద ప్రెసర్ ల్యాబ్స్ లో అక్కడ పేలుతుండే సౌండ్ ఇట్లా. Oh, yeah, ఓ yeah. ఏంది సౌండింగ్, ఏంది మనిషి ఏంటి అన్నట్టు. ఇట్ ఆల్వేస్ we always looked up to him, and then proper interactions avale, but then I was busy with my Kirwan sir ekku untunde nenu. I used Okay. to travel with more Yes, Kirwan sir. yes, I traveled yes. composings, and Kirwani sir is like a visual ante oka walking encyclopedia. He has Yes, I've heard that. loads of knowledge, loads and loads of knowledge that I can't tell. It's not just about music, it's about life, it's about morality, it's about a lot of things that that shape you as a good person. Like the more interaction you have with people, how to treat artists in a way that no one teaches you, right? Like Okay. Yeah. how to like get things done with an artist, or there are a lot of things. Acha. భయంకరమైన ఇంటరాక్షన్స్ అవి. అంటే వెరీ అంటే ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ చాప్టర్ విత్ కిరవాణి సార్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, లైక్ జస్ట్ లైక్ బాలు సార్ హౌ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ చాప్టర్. కిరవాణి సార్ లైఫ్లో మేము 0.0% ఉన్నా కూడా he considers us special and he treats us special, and we treat him very special in our lives. Awesome. So Yes, a lot of artists who's worked with Kirwani sir has said this actually. I haven't seen anybody talking rubbish about Kirwani like sir. no, definitely. He's such a great personality in that way, because the interaction, అంటే you take an idol, you ఇట్లా వావ్ అనుకునే ఐడల్ నీతో ఇట్లా Worship చేసే కూల్ గా, idol ని. అండ్ కోర్ లో కూడా ఈస్ రియలీ గ్రేట్ పర్సన్ అన్న విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ మోర్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్, ఐ థింక్, ఇన్ దట్ వే. సో తమన్ సార్ ఎక్కువ ఐ వాస్ వర్కింగ్ విత్ కిరవాణి సార్, అండ్ తమన్ సార్ రీసెంట్ గా 2019 లో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ మోర్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ ద మూవీ వకీల్ సాబ్. Yes. దిస్ వాస్ అక్కడి నుంచి అట్లా you've been yeah traveling with him also, hitting those US shows, UK shows. I think he's one dynamic composer we have today, and proud ga చెప్పుకునే composer, yes. because he's done so much of work and he's like a hit machine itla. Oh, definitely. And there were times wherein నేను పార్క్ లో కంపోజింగ్స్ లో నాకు కింద రూమ్ ఉంటుండే, పైన రూమ్ తమన్ సార్ ఇట్లా తలపతి ఇట్లా బ్యాంగ్ ఆన్ కొడుతుండే పై నుంచి 3-4 in the morning. ఏంటి పడుకోడైనా ఆర్ ఎర్లీగా లేచేసారా అర్థమయ్యేది కాదు నాకు బేసిక్ గా ఓ అన్నట్టు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ అంటే హార్డ్ వర్క్ చెప్పడం ఒకటి, యాక్చువల్ బిలీవింగ్ అండ్ రన్నింగ్ ఆన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ద స్కెడ్యూల్స్ దట్ యూ బిలీవ్ ఇస్ రియలీ టఫ్ థింగ్ టు యాక్చువల్లీ It's actually, yeah. కమిట్ అయిపోతాం. చాలా ఏం చేద్దాం అని అంటాం, చేద్దాం ఏదో నువ్వు 5 గంటలు పని చేసినప్పుడు ఒక ఎఫర్ట్ ఉంటుంది, 15 గంటలు పని చేసినప్పుడు ద సేమ్ సాంగ్ వేరే ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. ఐ I థింక్ know. ఈ పర్సన్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయనకి స్లీప్ definitely టైమింగ్ does. అదేమన్నా, ఆయన హీ జస్ట్ చిల్స్ ఇన్ క్రికెట్ అండ్ దెన్ రికార్డింగ్ ఇస్ హిస్ ఓన్ లైఫ్. సో ఐ థింక్ ఇన్ దాట్ వే యూ లెర్న్ లాట్ ఫ్రమ్ హిమ్. As an artist, మీరు what goes into your head ఒక సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు, లైక్ ఇట్ కుడ్ బి రికార్డింగ్ ఇట్ ఆర్ కంపోజింగ్ ఇట్, అసలు
Generally, what happens in Prudhvi Anna's head?